Here's your first word in French. Bon. Bon. It means good. Bon. Bon. The N on the end is a nasal sound. If you say the word bong and then take the G away, bon, that's how you pronounce bon, meaning good. Bon. Here's your next word, sais. 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 It means it is. It is. Sais. Sais. So how would you say in French, it is good? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. You'll start to notice similarities between French and English words. For example, this word, fantastique. 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 You can probably guess it means fantastic. Fantastique. Fantastique. So, how would you say in French, it is fantastic? It is. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. Here's another word that looks similar to its English equivalent. Absolument. Absolument. It means absolutely. Absolument. B. So how would you say in French, it is absolutely fantastic? C'est absolument fantastique. C'est absolument fantastique. C'est absolument fantastique. C'est absolument fantastique. So we've had so far bon, meaning good, c'est, meaning it is, fantastique, meaning fantastic, and absolument, which means absolutely. Here's a cute little French word, ici. Ici. It means here. Ici. Here. So how would you say it is here? C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est. C'est ici. C'est ici. How would you say it is good here? C'est bon ici. 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 C'est bon. How would you say it is fantastic here? C'est fantastique. C'est fantastique ici. C'est fantastique ici. Super simple. C'est fantastique ici. C'est fantastique. C'est fantastique ici. Not bad. Lesson 1B. How would you say in French, it is absolutely fantastic here? C'est absolument fantastique ici. 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 Here's a word that you might recognize if you've learnt any French before. Très. 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 It means very. Très. Très. So how would you say in French, it is very good? C'est très bon. 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 Très bon. C'est très So bon. we've had bon, which means good. C'est, which means it is. Fantastique, which means fantastic. Absolument means absolutely. Ici. Ici means here. And très Très. means very. So how would you say it is very good here? C'est very. C'est très bon ici. C'est très bon ici. C'est très bon ici. C'est très C'est bon très bon ici. C'est très bon ici. You might be wondering what that little line is on top of the E in très. Très. It's called an accent. Don't worry about it for the time being. We'll look at it in detail in a later lesson. But just remember to write it on the word très, meaning very.
So the word c'est means it is. Well, the opposite of c'est is ce n'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas. C'est. It means it isn't. Ce n'est pas. Ce n'est pas. So how would you say in French, n'est pas. it isn't here? Ce n'est pas. Ce n'est ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. It isn't good. Ce n'est pas ici. It isn't good. Ce n'est pas bon. Bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. It isn't very good. Ce n'est pas très bon. 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 Ce n'est pas Ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. It isn't fantastic. Ce n'est pas fantastique. 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 Ce n'est pas, Ce n'est pas fantastique. fantastique. It isn't very good here. Ce n'est pas fantastique. Ce n'est pas très bon ici. Ce n'est pas très bon ici. Ce n'est pas très bon ici. Ce n'est pas très Ce bon. n'est pas très bon ici. Ce n'est pas très bon ici. So in this lesson, we've learnt bon, meaning good. Bon. C'est, which means C'est. it is. Fantastique, fantastic. Absolument means absolutely. Ici. Ici means Très. here. Très means very. And ce n'est pas Ce n'est pas. means it isn't. It isn't. Poopy. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. It's absolutely fantastic here. C'est absolument fantastique ici. C'est absolument fantastique ici. C'est absolument fantastique ici. C'est absolument fantastique ici. It's good here. C'est bon ici. 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 Now you might have noticed that the word bon in this sentence, you can hear the N on the end of. C'est bon ici. C'est bon ici. And that's because when you say the word bon and it's followed by a word that starts with a vowel, so that's A, E, I, O, U, you can pronounce the N more clearly. So you would say c'est bon ici rather than c'est bon ici. So normally the word bon is pronounced with a nasal sound on the end. Bon. As I said, if you say the word bong and take the G off, that's how you say bon. Bon. But when it's followed by a word that starts with a vowel, you can pronounce the N more. Okay. C'est bon ici. C'est bon ici. How would you say in French, it is very good? C'est très bon. 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 C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. How would you say, it isn't good here? Ce n'est pas bon ici. Ce n'est pas bon ici. Bon ici. Ce n'est pas bon ici. Ce n'est pas bon ici. Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon ici. It isn't good. Bon. It's fantastic. Ce n'est pas bon. C'est fantastique. Ce n'est pas bon. C'est fantastique. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est fantastique. Ce n'est pas bon. C'est fantastique. It's fantastic. C'est fantastique. 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 It's fantastic here. C'est fantastique ici. C'est fantastique ici. C'est fantastique ici. C'est fantastique ici.
C'est fantastique ici. C'est fantastique ici. It isn't good here. It's absolutely fantastic. Ce n'est pas bon ici. C'est absolument fantastique. Ce n'est pas bon ici. Bon. Ce n'est pas bon ici. Ce n'est pas bon ici. C'est fantastique. absolument fantastique. Ce n'est pas bon ici. C'est absolument fantastique. How would you say it's very good here? C'est très bon ici. C'est très bon ici. C'est très bon ici. C'est très bon ici. Bon ici. C'est très bon ici. C'est très bon ici. C'est très bon C'est ici. très bon ici. C'est très bon ici. Très bon ici. C'est très bon ici. What we'll do now are some reverse translations. These will go from French to English. So, what do these French sentences mean in English? Ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. It isn't very good. It isn't very good. Ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très It isn't very good. It isn't very good. C'est très bon. C'est très C'est bon. très bon. It's very good. It's very good. C'est très bon. C'est très bon. It is very good. It is very Ce n'est pas ici. Ce n'est Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. It isn't here. It isn't here. It isn't here. It isn't here. C'est absolument fantastique ici. C'est absolument fantastique ici. C'est absolument fantastique ici. It's absolutely fantastic here. It's absolutely fantastic here. C'est absolument It is absolutely fantastic here. Ce n'est pas très bon ici. 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 It's not very good here. Ce n'est pas très bon ici. Ce n'est pas très bon ici. It isn't very good here. Très bon ici. C'est bon. C'est bon. Si. Otherwise it's c'est bon. Si bon. It's bon. good. It's good. C'est ici. Let's try it again. C'est bon. C'est bon. Either he doesn't know French or he's teaching us wrong. C'est bon. C'est bon. It's good. C'est bon. It isn't very good here. C'est bon. C'est bon. C'est. Si. C'est bon. Now it's si. Otherwise it's c'est. C'est bon. It's good. C'est ici. C'est ici. C'est. Si bon, c'est. C'est ici. It's here. It's here. So just note that the word c'est can mean it's or it is. What does this mean in English? So c'est is it's. And si is it is. It's the same fucking thing, I guess. Okay. Si bon. Si bon. It is good. C'est ici. It's here. Ce n'est pas bon ici. Ce n'est Ce n'est pas bon ici. It isn't very. It isn't good here. Ce n'est pas bon ici. Ce n'est pas bon ici. Ce n'est pas bon ici. It isn't very. It isn't good here. It isn't good here. C'est bon ici. C'est bon ici. C'est bon ici. C'est bon ici. Okay. So here it's say again. It's not c'est bon ici. It's good here. Ici. It's good here. Ce n'est pas bon. C'est absolument fantastique. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est absolument fantastique. It's not good. It's absolutely fantastic.
It's the same thing. Ce n'est pas bon, c'est absolument fantastique. Ce n'est It pas isn't bon, good, it's absolutely fantastic. c'est absolument fantastique. Fantastique. Let's now recap all the words that we've learnt in this lesson. How do you say in French, it is, or it's? C'est. It is. C'est. Si. It's Absolutely. c'est. Absolutely. Absolument. 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 Fantastic. Fantastique. The best one. Fantastique. Fantastique. Good. Bon. Bon. Here. Ici. 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 Very. Très. 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 It isn't. It isn't. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Quoi d'autre? Hmm? What else? Quoi d'autre? There is plenty you can do to make sure the language stays firmly in your brain and doesn't disappear. Quoi d'autre? You can play about with building sentences from the words you've learnt so far. Whenever you find yourself with a spare 30 seconds, think of something you can say in French. Saying short sentences to yourself in French throughout the day keeps the language at the forefront of your mind. Also, from time to time, there will be a word or two or maybe three that just will not stay in your memory no matter how hard you try. What you should do to overcome this is write the word down in English in big letters in the middle of a blank piece of paper. Put the piece of paper in your pocket and take it out a few times each day. Whenever you take it out, look at the English word. The first few times, be amazed at how well this technique works. Finally, before I end this lesson, I'll just give you some information on what it means to learn a language. Memorizing lots of words isn't stay in your memory no matter how hard you try. What you should do to overcome this is write the word down in English in big letters in the middle of a blank piece of paper. Put the piece of paper in your pocket and take it out a few times each day. Whenever you take it out, look at the English word and say the French word to yourself along with a French sentence that contains this word. The first few times, you might struggle to think of what the French word is, and you'll have to double check. However, pretty quickly, you'll remember the French without having to check. You'll be amazed at how well this technique works. Finally, before I end this lesson, I'll just give you some information on what it means to learn a language. Memorizing lots of words isn't what it means to learn a language. It's a start, but it isn't going to get you very far. What you need to be able to do is put those words together to get your thoughts and ideas across to somebody else. Each time you learn a new word, think to yourself, where could I use this? Make up a sentence and think about where you could say it. C'est très bon. You could say this to a waiter in a restaurant when he asks you how your meal is. By doing this, you're giving the words relevance in your life. You'll remember things much more easily if you can see where they're going to be useful. Also, by building sentences, you're subconsciously creating a list of things to say so that you'll never be lost for words. Even when you're in France, you can do this. Before entering a restaurant, for example, have a quick think about what you could say to the waiter when you go inside. This helps to build your confidence and stops you from having to think on the spot. This is because you'll be more likely to speak if you've already prepared something to say. Très bon. C'est bon ici. Ce n'est pas. Absolument fantastique. Très. Quoi d'autre? Quoi d'autre?
Bon. Click the card to flip. Good. Bon. Good. Yes. Fantastique. Absolument. Here. C'est bon. C'est bon. C'est absolument fantastique ici. So, now we saw this. This assignment is really simple 3-minute assignment to help you assess your knowledge of words and of the words and phrases we have learned in this lesson. Simply answer the questions, click and submit. Don't worry. So, how do you say good in French? Bon, c'est, fantastique, absolument, ici, très, ce n'est pas. Good. Bon. How do you say it is? C'est. Oh, I can write it now. Fuck. Fantastic. 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 Maybe it's right. Absolutely. Absolument. 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 Maybe. Easy. I'm damn sure it's right. Very. Très. How do I do the. I can't write it. Très bon. No. My keyboard doesn't support it. Très. Très. Oh, maybe. Or maybe this. What the fuck is this? Let's check how to write venture in English keyboard. I think no one knows. What 0233? Fucking down. Let's try Alt 0233. Jackass. French keyboard or laptop. Alt Control Shift. Just messing around with me. Control and this followed by the letter. Okay. Control and apostrophe followed by the letter R. Okay. 3 sets. Bon, so we'll do that again some other time. Say fantastique absolument. Absolument. Here is the very. Très. It isn't. No, I don't know this. Ce n'est pas. No. Ce n'est pas. It was a little bit more. Ce n'est NET. Ce n'est pas. Ce n'est pas.
Ce n'est né. Nest. Ce n'est pas. Ce n'est pas. It isn't. Ce n'est pas. Submit. Let's see how we did. How did you say good in French? Bon. C'est fantastique. Absolument. Ici. Très. Ce n'est pas. It's nest but N apostrophe est. Ce n'est pas. Et. Et. Ce n'est pas. Très. Even. Très. Ce n'est pas. Uh-huh. Good in French. Move. Just move on, man. Let's practice. Too much of practice for one day. How would you say it in French? It's good. C'est bon. How will you say this in French? C'est absolument fantastique ici. C'est absolument fantastique ici. C'est bon ici. C'est bon, c'est bon ici. C'est bon ici. C'est bon ici. It is very good. C'est très bon. C'est très bon. It isn't good here. Ce n'est pas bon ici. Ce n'est pas bon ici. It isn't good. Ce n'est pas bon. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique ici. Ce n'est pas bon ici. C'est absolument fantastique. C'est très bon ici. Oh, oh, oh. Poopy. So you have to write this. I'm not in a mood to write this. Say. Boom. Absolutely fantastic here. Say. Absolument fantastique. Fantastique. Ici. Ici. Up. C'est absolument fantastique ici. C'est bon ici. In French, it's very good. C'est très bon. E with the left side. The thing. See? Oh, I can't write it now. Ce n'est pas sous. Non. Sous n'est pas bon ici. I hope this is right. It isn't good. It is fantastic. It is fantastic. Ce n'est pas bon. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique ici. It isn't good here. Ce n'est pas bon ici. C'est absolument fantastique. C'est absolument fantastique. It's very good here. C'est très. E with the left side.
Up on the left, down on the right. Yes. Très bon ici. Let's see the correct answers now. Now the real answer is c'est bon. Okay. C'est absolument. C'est is like this. Très, as I told you. Ce n'est pas incorrect. I'm just too smart for French. Assignment 3. What do you mean in English? Ce n'est pas très bon. It isn't very good here. No, it isn't very good. C'est très bon. It's very good. Ce n'est pas ici. It isn't here. Ce n'est pas très bon ici. It isn't very good here. C'est bon? Si bon. It's si bon. C'est ici. C'est ici. Ce n'est pas bon ici. It isn't very good here. C'est bon ici. It's good here. Ce n'est pas bon. C'est absolument fantastique. It isn't very good. It's absolutely fantastic. It's enough for today. Au revoir.